Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un altro video. Io sono Zanno Bello Sguardo e oggi scopriamo insieme la demo di Dusk Punk che per chi l'ha visto potrebbe essere simile a Drift, nel senso che è un'ambientazione steampunk. Stavo per dire cyberpunk, ragazzi, perdonatemi, sono un po' stanco. Dicevo steampunk, ambientazione steampunk, e è un gioco di ruolo, è un RPG basato sul tiro di dadi, però ha un incipit di trama diverso da Drift. Dunque il gioco è uscito da qualche giorno nel momento in cui sto registrando. Vediamo com'è, e come al solito vi invito a farmi sapere poi cosa ne penserete nei commenti. Eventualmente segnalatemi anche dei giochi se avete delle richieste che vorreste vedere sul canale. Invece se siete un po' di quelle persone che seguono i miei video ma non sono iscritte, vi invito a farlo, perché vi risulterà più comodo qualora attivaste anche la campanella delle notifiche. Vi risulterà molto più comodo sapere quando e cosa sta uscendo sul canale, quindi se poi sarete interessati saprete in tempo reale cosa se è il caso di dare un'occhiata o no ai nuovi contenuti. Detto questo, io vi ringrazio soprattutto anche i nuovi arrivati sul canale, grazie per aver deciso di supportarmi. E detto questo, io direi di partire. Un'altra cosa, ragazzi, che mi dimentico sempre è, se volete potete seguirmi anche sui social, vi lascio il link in descrizione. Non pubblico molto, ma quando pubblico spesso sono cose di informazione, tipo sto per andare in live, oppure magari un post su qualcosa che di cui mi interessa sapere un po' le vostre opinioni. Vedremo. Comunque sia, vi lascio anche i link dei social in descrizione. Via, partiamo. Allora, who are you, soldier? Chi sei, soldato? Veterano, una carriera soldato, da una famiglia nell'esercito. Nothing could have prepared you for the war, to end the world through skirmish, sneak, endure, engineer, sway e intuit. Quindi, allora, innanzitutto già c'è una prima differenziazione del solito gioco di ruolo. Possiamo vedere le caratteristiche sono diverse. Schermaglia, sneak penso che sia appunto lo stealth, diciamo. L'endure sarà una sorta di resistenza. Ingegnere, l'ingegneria. Sway non ne ha. Vediamo i potenti mezzi cosa mi possono dire, come me lo traducono sway. Ok, i miei potenti mezzi, del mio studio, che non è nient'altro che Google. Dicono che è influenzare, quindi diciamo di influenzare qualcuno, non sappiamo se qualcuno, se una fazione. Intuit penso sia intuire, intuizione. Lo vedremo. Allora, veterano chiaramente mi sembra più impostato per la schermaglia, mi sembra giusto. Diciamo è più fisico che è ingegnere o più che uno che influenza, che si ingegna, fa roba di ingegneria smanettone. Criminale chiaramente più stealth, c'è un po' meno da mischia, diciamo, sicuramente un po' meno da schermaglia.
riesce a influenzare, un po' più carismatico, ha un po' più di intuito. You loved evading the law until it caught up with you. This war has been worse than 1,000 street battles. Ok, quindi ami evadere la legge finché non ti prende con sé. This war has been worse. Questa guerra è stata peggio delle migliaia battaglie in strada. Engineer chiaramente non è da battaglia, però riesce a un po' di intuito, un po' di influenza, un po' di resistenza. Chiaramente è un ingegnere. The Empire saw your fast hands and faster brain and sent you to the front to maintain killing machines. Ok, quindi noi praticamente l'impero ha visto che noi siamo bravi smanettori intelligenti e ci ha mandato a fare la manutenzione delle macchine da guerra. Writer, interessante. Sensitive soul, you know how to talk to people, how to make an argument, how to sense the unseen. Un'anima sensibile, sensitiva, tu sai come parlare con le persone, come argomentare e come sentire il non visto, il non... sei bravo a intuire le menzogne, diciamo, o le omissioni. Allora, e lui è fortissimo nell'influenza, nell'intuito, lui è molto carismatico. Allora, noi non lo so, io siamo nel mondo steampunk, io ragazzi farei l'ingegnere. Dai, proviamo, mi sembra una cosa un po' più bilanciata, tanto non conosciamo il gioco. I dei... Ah, hanno messo anche dei, bello. Comunque, un I bello squadro. Standard. Vogliamo vedere com'è il gioco per come l'hanno pensato gli sviluppatori. Tyrants appear all powerful. This illusion is broken only at the moment of their downfall. I cannot know when dusk will set on this broken empire. I only know that no matter how long the day, dusk will always come. That is Markov, the nature of the state. The world chewed you up. The city tried to swallow you whole. But there's life in you yet. You shake yourself awake. Sure. Cross to safety, your ankle tops. You need to get away from here. Each action tests a skill. This action tests endure. Every action has 3 possible outcomes. Success, you do what you set. Scusate ragazzi. Success, you do what you set out to do. Mixed, you partially succeed or avoid total failure. Failure, you don't achieve your goal. Go to safety by clicking the act button. This will advance time. Allora, quindi praticamente noi durante la nostra run succederà che dovremo fare delle come in tutti i giochi di ruolo, dovremo fare delle prove di abilità. Le prove di abilità in base al risultato che viene possono progredire in 3 situazioni. Possono success, cioè riusciamo a fare quello che dovevamo fare. Mixed, cioè diciamo che riusciamo a svolgere la prova ma non bene come pensavamo, oppure la falliamo ma non la falliamo totalmente, riusciamo comunque a
combinare qualcosa, oppure fallimento, cioè abbiamo fallito totalmente. Quindi dobbiamo andarcene qua. Siamo doloranti. Endure. Endure check. Difficulty 5. Your skill value 2. If your roll plus your skill value is equal to or greater than the skill difficulty, you achieve a mixed outcome. If you exceed the difficulty by 3, you achieve a success. Ok, quindi noi abbiamo come difficoltà 5, ma non dobbiamo fare 5 per avere successo. Noi dobbiamo fare 8 per avere successo. Se facciamo 5, se facciamo da da 5 a 7, quindi ok, da 5 a 7 è mixed. È un miscuglio, è un insieme, cioè è una possibilità mista. Da 8 è un successo, da 4 in giù è fallito. Non avevamo dove. Digging claw marks in the mud, you drag yourself forward. You can't recall how you got there. You remember all too well. Mi sono dimenticato cosa è successo. Ok, quindi noi praticamente ci siamo ripresi da questa situazione un po'... siamo nel fango, doloranti nel fango, praticamente siamo chiaramente in mezzo a un campo di battaglia, perché qui ci descrive una situazione di battaglia. Siamo al fronte, siamo nelle trincee, un labirinto di fango e cadaveri, alcuni viventi, alcuni morti, e le mitragliatrici prendono vite come fossero fiori. Catene di proiettili piovono attraverso amici, compagni e amanti. You remember each death with perfect clarity, the mingled together in your mind. Ricordiamo ogni morte con perfetta chiarezza. Ogni momento di orrore, come una porta si chiude su una vita squandered. Non so cosa voglio dire, mi dispiace ragazzi. But what happened to you? Where is this place, this river, this city are unfamiliar to you. Questo fiume e questa città non ci sono sconosciuti. You shake yourself. Siamo svegli, ci scrolliamo un pochino. Quanto siamo stati qui sdraiati a terra, ci fa male tutto, le spalle sono dolenti. I nostri muscoli sono stanchi. Straining, anche straining non so cosa voglia dire. And up your ankle, look around. Io mi guarderò intorno prima, dato che c'è un contesto di guerra. You spot a piece of driftwood, gnarled and knocked. Put your weight on it. Prendiamo tipo una sorta di appoggio. A twisted crutch for a broken man. All'alba you realize that these streets unfamiliar in the dark are known to you, but you've not lived here in years. You're in Dredgeford. Ok, abbiamo capito che siamo in una città che in realtà conosciamo, però non ci abitiamo da tempo. Si chiama Dredgeford.
Ok, abbiamo 3 monete nella tasca. Allora, pensi a un nuovo obiettivo nella vita per sopravvivere. Qual è il nostro prossimo step? Vogliamo fermare la guerra che ci ha quasi uccisi. Troviamo amici alleati. Trovare amici alleati. Diventare rivoluzionari e rovesciare il regime. Qualsiasi cosa sia necessaria per non tornare a essere così, sostanzialmente. Questa è una bella domanda. Allora, io se fossi io, direi come prima cosa vorrei fermare la guerra. Questa è una guerra, è un'atrocità. Non sai come, ma farei di tutto per fermarla. Considero un nuovo obiettivo: fermare la guerra. Sei tornato a Dredgeport. Che Dio ti aiuti. Pan the map with WASD, the arrow keys, or by left clicking the and dragging. Zoom with the mouse, explore the city. Ok. Four quarter. As you explore more of Dredgeport, you will discover goals you might wish to pursue. These are called aims. Click here to see a list of unfinished aims. Survive e stop the war. Va bene. Here you can see a list of your growth point, which can be spent in improving your skill. Track an aim now. Direi di trovare un punto in cui mangiare, perché se moriamo di fame la guerra sicuramente non si perde. Allora, explore slums, explore the slums in criminals, intuit 5. Successo. Trovi un labirinto nel always harmony combo of past. Ok. Location discovered. Explore the squares. We love stress in Dark Souls. Someone must know where to find some. Ma vogliamo drogarci? Non penso che vogliamo drogarci. Comunque. Clocks represent your progress toward the goal, or how close you are to something bad happening. This clock represents your progress exploring the... Abbiamo scoperto la taverna e il Ponte Calice. You also have negative consequences for failure. Risky action, dangerous action. Le risky action, you will suffer a negative outcome on failure. Dangerous action, you will suffer a negative outcome on mixed outcome on failure. Ok, quindi le rischi. Ok, ci sta. Ci sta, ok. Le dangerous sono più difficili da superare. Cioè, non sono più difficili da superare, sono più rischiose perché potremmo avere più effetti negativi rispetto alle rischi. Can't
do-gooders. Each day, middle-class do-gooders flood the district with religious pamphlets, encouraging people to mend their ways. They are susceptible to substones. Spend time preparing. Next time you perform this action, this difficulty will be reduced by 2. Thanks to your preparedness, next time you try it. Bag on street corn. You dispatch the radio will move somebody hard to pay for a bread. Cazzo, poi proviamo. Ok. Ok, abbiamo preso 2 monetine. Different actions are now available. You can preview which actions are available during day or night with these tabs. Clicking this button, right clicking the mouse, zooming out. You stumble from an alley and dump into a young beggar. Urchin. Urchin? Ma l'Urchin non è una razza di Dungeons and Dragons? Excuse me, mate. There's a tinkle at your feet as they run the corner. Check your boots. You hastily check yourself and realize your purse is open. Oh. Costa 7. Quindi alla taverna direi che non ci andiamo. Questo non ci andiamo. The beggar is disappearing around the corner. You hobble for. I think you had something. Oh, what's that? Please, you reach out. I need those clothes. Me too, soldier. They were in your pocket. Now they're in mine. Everyone in this place could use them. Look, now I could use your help. Oh, father, they roll their eyes. How about I teach you to pick the odd pocket and I take these clothes as a payment? Ma scusa, ma se io non lo voglio fare, perché me lo devi far fare? If the dialog text is too fast or slow, this can be adjusted in the setting menu. No. Cioè, io... Mercato, va bene. Abbiamo scoperto il mercato, ma... Allora, mi piace molto questo sistema di esplorazione, devo essere sincero, però... Ok. Quantomeno abbiamo ripreso le nostre monetine. Quante ne abbiamo? Quindi 5. Ancora? Proviamo a passare al mercato, dai, non voglio... Around the fatal clusters of bookies calling their odds. No. If you prepare an attack will advance and this action will be unavailable tomorrow. Are you sure you want to cancel?
You are exhausted. E non ho letto cosa è venuto fuori, mannaggia. Vabbè. Alleyway. You better get a wink of sleep. When you close your eyes, you see the face of your dead comrade. As you have the sleep from your eyes, your stomach crumbles. Ho fame. Ok, c'è una componente survival, diciamo. If you lose energy, you have none left, you take F damage instead. It's important to keep yourself fed. You sleep terribly, hunted by phantom. You toss fearfully, your dreams restless the trenches. Short and gun, you see a flag. Toss him with the others. He is as good as dead. Not for much longer. You are passed through 100 hands to a black steel funeral barge. Suddenly you start awake. The smell hits you like a moth. And then combust with pain. Hold the skin against your cheek, crawl far back on shipments. Yeah, someone above you, above, below, around you are corpses, packed tight in like processed meat. You wrench yourself forward, digging toward the surface. You burst out into... You gasp, taking deep... Great ship that deliver corpses from the war to the capital, to be rendered into plasma. So did end up one just the plasma loom ahead that shoots stenches ahead of you. The ground shifts under you, tilting. Bodies deep down. Allora, you sprint backwards, dodging the corpses tumbling the other way. Your boots slip, you fall and bang your chin. Bodies slip past you. The chute stretches away from the ship and into Plasma Tower. Ok, quindi il plasma è un liquid fuel derived from corpses, also known as VUOI. Ok, quindi il plasma lo ricavano dai corpi dei cadaveri ed è un carburante. The smell is thick, like spoiled soup. Slowly, on hands and knees, you slide down the chute with gathering speed. Va bene. You glance around for some mega dump weight mounted on the ship's foot. You scrub desperate and slip sideways. You feel your body leave the chute for 2 seconds. You are airborne. Below you is Black River. You hit the water and start awake. You bolt and prime. Brief. Your chest heaves. It sounds like a sand wheel. You're breathing slow. It was just a bad dream. You think no one could live through the hell. There's a churning in your stomach. Someone did survive. You did. This was how you came to Dredgeport, taken from dead, loaded on the corpse barge and almost rendered into plasma. Ok, quindi questo
Praticamente noi siamo stati raccolti e buttati in mezzo a questa massa di cadaveri dalle trincee, caricati su questa nave che trasporta cadaveri a Dredgeport per essere trasformati in plasma. In questo noi siamo riusciti in qualche modo a distaccarci da questa massa di cadaveri e a scappare, e quindi siamo sopravvissuti. Quindi devo mangiare. Troviamo una grande casa. The stonework is polymer and the roof is missing a number of tiles. The lady's embrace. The lady is one of the 5 gods, mistress of mercy and compassion. Ah. Praticamente abbiamo trovato un posto dove ci potrebbe dare il cibo. Peek into the windows. Grim, you see row of wooden table. The inmates sit in arranged clothing, chewing simple. The dining hall is cramped. The soup is grey and lumpy. You tear your gaze away. Peek around the corner. The yard is empty but for a horse and cart. A door bangs open. Two orderly lies drag a person from the house and toss them onto the cart. They bind them tightly with ropes. You realize the person is dead. The cart drives off toward the plasm yard. This is not a place of kindness. It's a place to store raw human material until they are ready to be harvested. Walking away you feel a chill. Dio mio, sembrava una casa dove dessero cibo ai poveri e invece era uno schifo. Explore market. If you want the best value, better shop around. Dai. Oh. You are so hungry that it will soon affect your health. Find a tavern and buy some food or your body will begin to fall. Ma io pensavo che potessero del cibo. C'ho i soldi. Niente, allora... Ora. The power you fall you have no money to give. Perhaps your sixth senses ask you. Ragazzi, non c'ho i soldi per la taverna. Grazie. Grazie. Comunque siamo poveri ora. Però abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato. Ok, adesso abbiamo mangiato. Abbiamo 4 monetine. Molto bene. Molto bene.
Ah, ci devo dare un po' di culo per... Non possiamo dormire. Dov'è l'alley? Ma guarda, io a sto punto... Adi. Your marks are too sharp tonight. Every eye is so sight. You snatch only a few coin and those barely. Vabbè. Butta via. Sleep to recover. Esci. Curl up in an area like these other branches. Dai, che palle. 5, 3, 8. Non dormiamo. You shudder. What an awful night. When you try to rise, your ankle gives way. You stifle a sob. You hear footsteps coming down the street and a steady clanking sound. Shaking, you hold yourself to standing. A robed figure stops and looks at you. He wears the robes of a watcher, a follower of the lady, holy man of religious. C'è come la lady prima, Price, soldier. Your balance wheels, you fall to the cobble. He bends you. Christ. Poor helpless goobshite. Let's get you warmed up. You feel sheets, a roof blanket. You feel you've been given a second chance. How many people walk away from a corpse barge? You become aware of a neck in your right foot. Around the ankle joint, your foot is gone. Your gaze rises to a figure by you. Ah, back in the land of the living? His accent leads. Mio piede, it comes out as a terrible place. I'm sorry, truly, there wasn't much. Penso ci sia un errore di battitura. There weren't much left. The shelter master and I, we argued. About what? Whether you'd leave. I called that local Sawbones. He's unprofessional, too fond of his solace. But time was against you. You're incontent. You have questioned. Who are you? Oh, just traveler of Our Lady, and a faithful citizen of the Little Father. I'm truly sorry. How long was I asleep? A few hours after the operation. I had the day guard looking on you. Anything else? The slums of Dredgeport, soldier. Right now, you're in the sanctuary, a shelter for those with nowhere else to go. They owe me a favor. But where's my manners?
He cuts your hand. I'm Brother Reshek, a watcher. As you shake his hand, his rain chalice sting. A broad silver bowl used by Christ. Ok. Pare che c'ha al fianco praticamente. So I'm curious about my new foundling. I don't remember much about my last battle. I was a soldier, was knocked down and taken for death. I thought as much from the uniform. He said since my years in value. I hear the word. I hear the word's terrible, but still, to fight the forces of Arise, Sarum's traditional enemy, going back centuries, Sarum's foes in the great. Defy their hidden god, their fools queen glorious. Memory steals you, the war and the trenches and the wind of a grand harvest. A mechanical nightmare from the front. Its wheels and legs pinioning like a mechanical mine. It really teaches us things are not always what they seem. Trust me, I was there was no glory. He shrugged. I pray on it, sir. Be that as it may, they must have found you unconscious and loaded you onto a leech barge. You were lucky. You can smell the burning flesh and the crackle of ozone. You shudder. The price takes your hand. You're safe now. What if they realize I'm not dead? Don't touch me. Child, you don't know yourself, but he backs off of his step. First things first, you're not going anywhere until you've got some strength. Alright, I rest. Have faith, funding, it's the best medicine there is. Oh, grazie. After a few hours rest, you feel better. So how's the patient? Hide how terrible you feel. I feel awful. I didn't ask for you. I feel awful. He puts down the sack and takes his shoulder. I'm sorry, friend, but the... I'm sorry, friend, but the lady can bear all burdens with you. He lifts the sack onto the bed. Scraps and leftovers from my flock. Don't you feel up to helping me cook? These hands ain't what they used to be. Course. In your weakened state, you bangle the cook. This too is passable. Ah, beh, è stato un bel aiuto questo. C'ho anche le mie 6 monetine. Disponibili nuove azioni. The trunks get out of handsome, but with you treat the drunks with a hard lesson if they don't clear off. The barman a bit blunt, but you have my face.
Vabbè. Dobbiamo dormire per riuscire a recuperare. Io vorrei andare al santuario. Dai, che palle. After a fitful sleep, you come to and roll off your pallet. You hit the floorboards and jar your hip. For a second, there is nothing that soothed your stress was solace. A drug that quiets the mind like a warm bath. You consider new aim to find a solace dealer. The tanks, the harvesters. He leans his staff against the wall and helps you up. War comes with a cost. Those who die and are taken to the Father's bosom, they are the lucky ones. Those who remain face a much harder test of fate. We're hunted by what we've seen. You don't know what you're talking about. This isn't a test, brother. It's just suffering. He sighs. I have seen men and women spat out by this war. Often they are broken. When they're lucky, sleep brings the lady's peace. But more often than not, there are only night terrors. Will I ever be free of them? With the lady's blessing, with a pang you realize he's giving you false. Each time you sleep, you will have good, bad, or terrible sleep due to your nightmares. This will raise or lower stress. Anyways, I just came to look in on you. There's other lost sheep I'm to tend, but I have a gift. Yeah, and pulls out. A body should have two legs in the spot, even if one is made of wood. Perché mi stai aiutando? Because you need the help, son. I am blind. Perché hai bisogno di aiuto, figliolo. Non sono cieco. Adesso, riguardo alla tua situazione, look here, welcome to stay here as long as you can, but don't get here hopes up. Why not? I've had people come back from the war before. The recruiters have mountains of paperwork on their side. If you escape, they're gonna track you down. Avoided. I had the same flu. Any advice? I had this, honestly, it's a shame we can just talk to the little father. He's a good man. A term of affection for the emperor, who is seen as the father's deputy. Then why is he fighting this horrible war? What would the war come to if we left the Orients unchecked? This war is a terrible trial, but we must listen to the father's plan. You look into Re's smiling face and see unassailable faith. Now you're rested and fed, and out of my hands. Go about your business. May I vibrate you?
Sì, comunque io vorrei altro cibo perché around platform rises in the center surrounded by strange metal stand. The platform rises to chest height and is made of concrete. That means it was placed here in the last 10 years. That means it was placed here in the last 10 years or so. A ladder allows access to the top. As you put a foot on the ladder, a workman hurries up to you. What are you doing, man? Are you mad? What's the problem? Just leave well enough alone. Suddenly you hear a commotion. A trio of soldiers approach from the other side of the square, dragging two women with them. We're done not wrong. One of the soldiers, an officer, barges past you and steps up onto the platform. Citizen, you'll be glad to hear we have apprehended two Orion agents. It's not true. Soldiers wrestle her into a pillar. They were caught stealing rations from the arsenal. They have been thought guilty of sabotaging the war effort and espionage. They will remain here for 3 days. It is an action of treason to offer them food or water. I will post guards here to ensure there are no more traitors in our midst. In the stockade, the woman struggles feebly, then lies still. Che cattivo. Ecco. Ok. Taverna. Unwrestled. Ma non ce n'è via. Ora sì. Gossiping as they go in. Oh. Factory. Investigate the factory. Man and woman trips in and out when the whistle blows. They toil silently except for extended periods. You watch it from afar. Shifts end. Workers come and go. After a while, one approaches you and nods to you. Name's Harry. I couldn't help noticing you looking over our little community.
Community, his stone becomes stone. You touch a nerve. It's home for us. If one of us trips, we haul him back up. Then he smiles, breaking the tension. Plus, my family work here too. Artillery for war. I ain't for it, nor against it, but it keeps us fed. I think you study his too. A blue bird in flight, cascading across his arm. His smiles gets in there. Yeah, they are. Do they mean something? Yup. No. You need to ask for my friend. The man's a stickler. The last thing he wants is to cut into the boss margins. But if you manage it, look him up. He'll show you the ropes. Ma... Dai. Oh. Workshop, which is crossing. Allora, investigate the workshop. This place looks a cut above the engineering yard for the rest of the district. Half-finished machine hang from the trekking cranes. Oh! Ma guarda un po'. Sleep to recover action. Curious, you walk through the red brick gates and into a broad courtyard. The air is filled with the sound and spark of metal and the smell of white hot iron. Engineers move to and fro, wearing leather jacket, belts, welding goggles, oversized gloves. One man rushes past and nearly bumps into you, carrying some complicated device. An older woman calls after him. Engineer, Alfie, for Smith's sake. Smith is one of the 5 God Master of Creation manufacturing lab. Okay. Don't run. You'll get yourself killed. Her eyes settle on you. Some of them get overexcited. You're new. First time. Well, anyone welcome as long as you bring your own tools. Cheese mix, and someone's got to show you the ropes so you don't end up like me. She is up a spin, Liam. You see, she's missing 4 fingers on one hand. You're right. So just get those tools and we'll make sure you don't make the same mistake. Noi i tools sappiamo che ce li hanno nel mercato. No. Però da qualche parte li avevano. Workshop. No. Tre di questi mi serve. Devo dormire. Devo dormire al santuario. Dai.
un cavolo. When you awake, you find a note on the shabby dress. Fun. I must run an errand. Find me at the archlight. My address is called at the bottom. Posso dire che questo gioco mi sembra abbastanza grande? Sono contento. Allora, plug pillar. You come upon a grid pillar. Testing with cloud agents. The plug says it was erected to commemorate the great plug of 1567 and to thank the father and the lady for sparing. Scusate un attimo. Allora, scusatemi, dicevamo, the plague says it was erected to commemorate the Great Plague of 1567 and to thank the father and the lady for sparing the entire town. The plague looks like it's made of gold. Study the statue. The father and lady are depicted as towering figure holding hands. The lady holds a chalice and pours her healing waters upon a mass of suffering citizens below. The father holds aloft of a torch greasing the air. The two of them are red-headed in clouds, supposed to symbolize their heavenly powers. To you it looks more like miasma, the smoke and smell of sickness. You notice the scavenger is one of the 5 god-helping beggars and lost to survive when all seems hopeless. He is depicted at the foot of the 2 other gods. In the form of a raven. Però non si vede l'immagine. It is peeking through the corpses of the dead. The metal isn't gold, as it first seems, but rests with gold leaf. A blue coat. I guess you pull back. Yeah. When it's time you come across the beggar who picked your pocket. They are surrounded by a handful of animals. 2 pigeons peck around their feet. A mouse sits on their shoulder. Another peeks out of the pocket of their shirt. Comunque Urchin non è la razza di Urchin, è tipo il background. Another piece of pocket, 2 large rats curl around their feet like cats. The beggar starts as they catch sight of you. Easy, it's water under the bridge. Truly? They put up their hands through coming an animal you know. It worked out okay for me. The animals around the beggar feet move a little cool. The eye you cautiously. Penso che intenda dire ti guardano cautamente. Who are your friends? These are Agnes and Fred. They gesture toward the pigeons. And this is Philwick.
on my shoulder. Perry ruffled his nose. Suddenly, the urchin bolts up off the wall and sticks their hand out. The pigeons dart out the way, but quickly resume their shopping. I'm Frey, they grin. Pleased to meet you. You shake Frey's hand. They snort. My, how polite. Well, it's nice to get a little respect. Well, I'd love to get to know you, but there's a patch of worsted that's good this time of the day. With a whistle, they summon their tiny flock and something interesting. You pass by a street forge, an artist who works with iron. Occasionally, a passer fight for a few moments, then yanks a piece of scrap iron from the stock with a pair of forging tongs and lunges at the bells. Soon the forge is at a roaring heat. They plunge the iron into its heart until it glows orange. Then they tug into back and forth. It goes a little shaped lyre each time. In minutes the piece is finished. The smith dunks it in their water bucket. He presents the customer with a caricatured likeness of their own profile, rendered in black iron. Okay. The outside, as you find it, is a bar occupying a massive drum-shaped building. Heading inside, you find Reshtek talking to the bar woman. He nods as you approach. Foundling, this is Zai, mistress of the Archlight, and a witch with a branch. If ever you need a device or a bit of clockwork, she's the body to ask. You consider to acquire a device. Zai, this is my farm. Zai is a towering woman. She looks more engineered than bartender. Outside, her eyes narrow. Oh, come, woman. Is that any way to greet a new friend? Your friend, not mine. But she does reluctantly extend her hand for you to shake. As you shake her hand, your finger curls around cold metal. You look down. Zai's hand is an incredible device of steel and brass. My own work, she sneers. You see why I wanted you to meet? She nods toward your crutch. I see you joined our ranks. My condolences. I was hoping that you and your maverick friend might help with that. We're not crazy, brother. We'll just keep to ourselves. For 6 seconds, neither says anything. Finally, Reshtek clears his. How many times have I come through for you, Zai? I'm sick of your posturing, Christ. She grows. But you have come through for us. She fixes you with a stern stare. I can build you something to help you. Won't work quite like you did, but it's a lot better than hobbling around. Ha! And after all I've done for the man. She studied Reshtek before answering. Since it's the Watcher who's asking, there's no cost. But these pays are debt, alright? Fine by me. But I need material. Hold me some scrap and I'll see what I can make of it. I want to leave now outside, but I need a word with the priest. An outsider.
The racket of the crucible runs out the conversation. After a while, it's and you hear reaction. I am an outsider, Holmes. I am an outsider, Holmes. You still are, you crazy bastard. Io ho dello scrap, veramente. Dai, sì, cacchio. His scrap's decent. Now I just need your measurement. She whips out a tailor's tape and measures the stance of your ankle and your lower leg. Alright, I can have it finished in a few days. Don't thank me, thank the watcher. She rolls her eyes. Keep your wits about you. You owe me him. Now, and he's a man of faith. Is that a bad thing? Depends on what you believe, doesn't it? She sighs. Just about done. Your new food will be ready in a few days. Io c'ho solo una moneta comunque. As you're begging, a figure lopes toward you down the street. Cut off. This was my patch first. This is always my patch. Been the way for long. Just go see Cole. The beggar launches himself at you, pushing you back. Clear off. You stumble back and try to grasp you, but there's just empty air, and you fall to the floor. You realize you're falling into a narrow hallway. You take a deep breath of the stifling air. Farther down the alley, you hear whispering. Come on, Fred, just another few days. They jump up. For the floor, you are not stifling air. Further, you hear whispering. You creep down the alley and spot a crouched figure. Come on, Fred. They jump up and stare at you. Who's there? Easy, I'm not with a friend. Good to see you. You caught me fussing with Fred here. They gesture to the floor of the alley. You step deeper into the alley. Phrase animals scatter and regroup. The pigeon on their shoulder flutters her wing, and the mouse scurries behind Frey's leg. On the floor of the alleyway is another pigeon. Very drowsy, its head lolls to the side. Its wings beat freely against the ground. Ah, bugger off, they snap. Come on, Fred. They stroke the bird's it nuzzles into the pot. Can I do anything to help? Alright, I ask around and Fred's
Red air wants a blanket and some seed. And some fresh water. Not the much from the river. Not the muck from the river. I know where to get it all, but it costs goats I don't have. I'll get you the goats. I've just lost my begging patch. I'm hoping you'll help me get it back. Ah, one of my lot? Alright. You get fed the grocery. No. Io volevo andare a lavorare al workshop. Ma noi tutti. Non so. Merda. Meno. Oh. You've been choking there for a minute or two. You didn't notice me. You shake your head. It toots. Fun works in a strange ways. Don't forget the city street lamps. It's very cool. They're all using platinum. You don't think it's a blasphemy? Don't put words in my mouth, Foundling. This place makes my skin crawl, but people rely on it. If this place were wiped away tonight, I'd only mean more suffering. The brother gathers himself and starts forward. Foundling, listen. Regardless of our feelings on it, this place broke you. You'll have to face it again if you're to heal. He nods to the guard on duty and passes over a punch of wine. The guard opened the gate. Don't get any ideas. I'm only doing this because the watcher sat with my daughter when she's lady dying. This gate don't open for just anyone. No. No more.
Ma poi Impressione fa... Ok. Va bene. Ah, posso solo dormire ora. Vabbè, dai, ma mi vogliono far morire. Dovrei anche mangiare ora. At the end of a twisting alleyway you find, ragazzi, giorno 22. A girl pecking at birds scattered on the crop. Amy the bird. Poracci. Ragazzi, il gioco mi sembra molto carino. Io vorrei continuare ad approfondirlo. Però viene un gioco viene una demo da 3 ore. Diciamo che il core game l'abbiamo visto. Ci sono un sacco di cose da fare. Più di quante ne avrei mai immaginato. In così poco tempo. Il gioco è strutturato molto bene, a mio parere, nel senso è macchinoso, ma al punto giusto. Per dire, Ether Drift mi sembrava molto più complicato e anche a livello di narrazione mi aveva preso meno. Mentre questo qui, mentre invece Dusk Punk mi tiene più, come dire, mi sta piacendo di più perché, vabbè, qui non c'è il sistema di combattimento. Mentre in Ether Drift faccio paragoni con Ether Drift perché è il più recente, simile, è il più simile a questo gioco che ho giocato a livello di demo, comunque, perché poi non ho giocato il gioco intero anche di Ether Drift. Comunque, vabbè. Qui non c'è il combattimento a turni che in un gioco del genere secondo me velocizza molto. Infatti noi in una solo oretta e mezza, secondo me comunque di cose ne abbiamo fatte, di cose ne abbiamo viste, di personaggi ne sono venuti fuori. Ce n'è, ce n'è. Per quanto riguarda la difficoltà, col sistema dei dadi a 6 facce, non saprei dirvi, secondo me è abbastanza, tutto sommato, come in tutti i giochi di questo genere ci vuole anche un po' di culo, perché essendo un gioco basato sul tiro di dadi c'è per forza il fattore fortuna. Però generalmente non mi sembra troppo difficile. E va bene, noi adesso abbiamo lo stress molto alto, ma secondo me siamo vicini cioè, a intuito siamo vicini a un punto di sistemazione, perché comunque alla fine la nostra sfiga è che non riusciamo a dormire bene la notte. Però di cose ne stiamo facendo. La tizia ci sta facendo la gamba, il prete ci ha aiutato, ci sta aiutando in questo viaggio di
di guarigione. Stiamo facendo amicizia con la Beggar, con il Beggar che secondo me ci tornerà utile in un secondo momento. Abbiamo conosciuto quelli della fattoria, che non so se sarà ancora come inquadrarli. Abbiamo un po' di stiamo esplorando, ancora non abbiamo visto tutto. Per dire, questo chiaramente è un altro punto da scoprire. Questo è un altro punto da scoprire. Sicuramente anche qui sicuramente c'è da fare. Questa mi dà l'idea di essere un altro complesso, ma boh, non abbiamo modo di saperlo. Poi niente, dovremmo esplorare, c'è ancora tutto questo da... Quindi wow. Sembra un bel giocone, pensato bene, coinvolgente a livello narrativo, devo dire. Nonostante la trama non sia proprio una cosa mai vista, anzi, però comunque coinvolgente per ora. Io per adesso sono contento di aver provato questa demo perché il gioco lo trovo molto interessante. Sono curioso di sapere da voi magari cosa ne pensate. Ah, tra l'altro le illustrazioni dei personaggi mi piacciono molto, ragazzi. Devo dire anche questo. Cioè, lasciamo stare i menu, la mappa, che non mi sembrano sinceramente niente di speciale, però le illustrazioni dei personaggi o anche quella della statua di prima, secondo me molto belle. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Come al solito sono curioso, vi leggo tutti. E lasciate un mi piace se avete trovato utile il video. E niente, io se invece volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti che escono sul canale, vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, perché in questa maniera vi sarà più comodo vedere cosa sta uscendo e magari chissà che non vi possa interessare. Quindi niente, io vi ringrazio se siete arrivati a vedere il video fino a qua. È durato un'ora e mezza, quindi complimenti. Questi video non sono... So che non possono non piacere a tutti per la natura del gioco in cui sono. Cioè un gioco del genere è bello da giocare, non è bello da vedere o da ascoltare. Poi il mio inglese fa pietà. Oltretutto me ne sono accorto solo adesso perché ero abbastanza confuso a livello narrativo, quindi bene per il gioco, meno bene per me. Però io non ho tradotto, mi sa che non ho tradotto molto quello che ho letto, vero? Ho paura che chi non capisca bene l'italiano possa... vabbè. Chiaramente ragazzi sì, cioè, se volete giocare un gioco del genere dovete conoscere un pochino l'inglese, se no non ve lo godete. Va bene, basta, dai. Io vi ringrazio ancora se siete arrivati fino a qua a vedere il video e ci vediamo al prossimo. Ciao.